Итак, привет всем, опять Роман, с вами продолжаем Kingdom Come Deliverance. Вот так вот потихоньку, не спеша, до 98 серии дошли. И мы там сейчас еще немножко вернемся назад, кому не интересно. Мотайте видеоролик вперед, потому что я сейчас буду по новой проходить жизнь монаха. Когда я последний раз играл, тут сохраненка не часто бывает. И так получилось, что лампочка на роутере перестала мигать, перестал поступать сигнал интернета. 10 раз хитриком провайдеров интернета еби их в жопу 10 раз тем роутером, на котором лампочка замигала. И поэтому мы начинаем вот именно проходить с этого места. По новой будем делать жизнь монаха. Кому не интересно, мотайте вперед. Всем приятного просмотра. Садимся поудобнее, у кого нет возможности сыграть, конечно, смотрите. Отдыхайте. Кофеек, чаек, печеньки, напитки. Пиво с водкой можете, если дебилы, если на дне бутылочки увидите счастье, то можете лупить. Но не рекомендую. Лучше, конечно, смотрите классные игры. Так, и что мы отвечаем? Спасибо за подсказки во время службы. Расскажи о себе. Пойдем осматривать обитель. Давайте скажем, что вроде бы как пойдем. Алло. Здравствуйте, тебе номер Галины надо? Ты можешь сбросить, я сейчас посмотрю в телефоне, напишу на бумажке. Я в телефоне я не могу так назвать. Ее, да? Хорошо, сейчас дам. Через минуты 2 набери. Ага. Итак, давайте сразу пойдем. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Remember one word: discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Итак, сейчас мы за ним пойдем, он нам будет показывать храм сам, и мы сейчас будем как бы проводить жизнь монаха. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Только он пошел, врезался в двери в текстуру, и сейчас он типа нам будет... вот он просочился через текстуру, все тут как гуси за ниточку, за ногу привязаны, идут одни за другими, он показывает у них место, где погулять.
This is the garden, a place for Сад — silent место для contemplation and созерцания и meditation. размышлений. Centuries ago, this monastery was Был founded by the основан много most веков esteemed назад of brothers, достопримечательным Saint братом Procopius. святым Прокопием. Его бренные останки покоятся в пещере под монастырем, а его дух блуждает по коридорам по ночам и повинившихся. So beware. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren. And above us monks are the prior and the cicatas, who punish every infraction. Тут их по-своему даже наказывают, монахов, за провины, за какие-то... Это, я так понимаю, столовая, там, где они принимают пищу. Трапезная называется. Собираемся на трапезы. Во время еды ты должен молчать. Один из братьев читает устав ордена святого. Единственный закон монастыря, кроме, конечно, слова Господня. Если ты нарушаешь правила, тебе неминуемо накажут. Ну и про уставщиков я же говорил. The library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You too will learn how. And that's all. Так, задача познакомиться с другими послушниками. But tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. Спроси любого из братьев, мы все с радостью тебе поможем. И я тебе советую познакомиться с остальными послушниками. Со мной ты уже. Спасибо, что все мне показал. Мне нужно столько узнать о том, что ты ищешь святошу. I need to make a confession. I'm no priest, but tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? That's not important. Why are you telling me this anyway? What do you want from me? Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but... Исчезнувший вор, но думаю, что это один из послушников. Я сам лишь недавно услышал о происшествии на Neuhoфе, а все остальные братья были здесь уже задолго. Aside from me, there are only 4 novices, but still, I don't know which one he could be. 3? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Lukas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. The thought of Yodok at Neuhof sends chills up my spine. Возможно, ты прав. Maybe you're right. It's not a pretty thought. Thanks for your help, and please don't say a word to anyone. Спасибо за помощь, пожалуйста. Don't fret, my friend. Не Your волнуйся, secrets are locked inside my lips. В нем как... Не знаю, до него приколупываться как-то смысла нет, а мы сейчас посмотрим дальнейшие задачи, что нам тут... Он хоть не закроет дверь, этот засранец. Нет, мы можем дверь открыть, идти за ним. Сейчас мы по целям задачи посмотрим, что нам делать далее. Познакомиться с другими послушниками, ну это там, где они гуляют. В том части, в том месте самом, где они гуляют. Так, 095 183 200
Ну, раньше, как она любит разные ощущения. Вита ее зовут. Вита ее зовут. Она любит разные ощущения. Это так. Она как просто девушка. 26. Ну, не знаю. Пообщайся. Как от меня так? У меня девушка просто. Номер мой что дала? А где ты взял номер этот контакта? Там не Роман Буряковский в контакте. Я не знаю, может быть это тебе пошутили мои подруги или знакомые друзья, поприкалывались на работе по пьянке, дали мой номер. Я сам не знаю, где ты мой номер взял. А если ты барышню ищешь, я тебе номер дал. Вика. Любит сразу не потрахаться, сразу дадут. Ну да, ну это конфиденциально, надо договариваться с ним. Угу. Ты с Харькова сам? С Харькова сам? А, ну хорошо тогда. Ага. Спасибо. Salve Dominic. Итак, познакомиться со всеми. Наша задача была, извиняюсь, я отвлекся. Сейчас мы идем, а не идти ли нам спать по времени? В сторону Б на корпус. Это не здесь, нет вроде бы как. Тут у нас даже книги можно брать, те, что мы не читали. Гляньте, сколько тут разных книг в библиотеке. Да, хренище можно набрать.
forbidden books must be in that cabinet. Так, ну, чьей-богу, честно, темно, я даже не знаю, любовный статус от Терезы до сих пор у нас не прошел еще. Нарушаем распорядок дня, нам сказали. Там пошел монах один, чтобы он нас не запалил. И типа нам сейчас тут ходить нельзя. А за нарушение распорядка нас посадят на... Все, улеглись спать. Пока мы до 5, там посмотрим дальше, что разберемся. Так, монахи еще пока мы спят. Вратарь начался турнир, идите вы в жопу со своими напоминалками. Ну, давайте до 7, что ли. А то сейчас скажут нам про нарушение, про распорядок. Вот уже что-то загружается. Хотя все тут спят еще, что-то странно. Это надо с ним поговорить, с мужиком, который подошел. И сейчас, по-моему, раз это не просто так. Сейчас мы послушник Чиш. Ну давайте поговорим. My name's Gregor, a novice. Зовут Григория, послушник. Взять меня Чиш, звать меня Чиш, я здесь по своей воле или в наказание. Впрочем, это не важно. Добро пожаловать в чистилище. Did you say purgatory? Ты сказал чистилище? You'll see soon enough. Скоро сам поймешь. Soon Очень enough. скоро. Итак, не расскажешь мне что-нибудь о себе? Рассказать ему поиски святоши. Что-то о себе пусть Will you расскажет. tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Ты что-то скрываешь? Может, поднадавить чуть-чуть на него? Are you hiding something?
Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. Успех, неприятную I hate часть to think of all I скрывает он. lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka Pardubits? I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, Почувствовал, что время его на исходе, так что он решил, у меня нет таланта к управлению именем, да и все считали, что я пущу его по ветру, как только подумай меня в монастырь. Так что я прихватил из дома все гроши, что сумел, лишь бы не остаться в накладе. Не стоило сюда приезжать, раз твоя душа к этому не лежала. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... Они поняли, что ты их обокрал. They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my brothers, my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder? Indeed so. Что ты собираешься делать дальше? What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. What's your plan with Так, this еще раз treasure? переспросить. To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. That's all I wanted to know. Please, keep it to yourself. Especially the part about the coin. Какой твой тайник? I'm still curious about this treasure trove. О тайнике узнаем. It's no big terrible secret. Really, it isn't. I just go and read during services. There's no time otherwise. At other times I don't get to read what I like. And I keep it under the slab so the others don't find it. На деле мне все равно. Actually, I don't care. God save. Благословил Господь. Давайте скажем, что мы ищем святошу. There's something I should tell you. Something you won't be happy to hear. I'm here to find someone and, to do away with him. But listen, it's not murder. Not when it's a man like him. He's one of the brigands who burned down Neuhof. He doesn't deserve to live. What's he doing here? And who are you? They call him pious because he used to be a priest. When he found out a lot of people were after him, he hid away here. And as you can see, escaped suspicion. They sent me here to find him and bring him to justice. He's one of the novices. So we have one outlaw and one assassin in our midst. This place is a lot more exciting than I expected. Do you know who it is? Well, that's just it. It could be Antonius? Может быть, Антоний? Antonius? He's a fine fellow. No, it can't be him. Although, you never know what's hiding beneath a man's А может быть, это ты? See how hard it is? It could be anyone, and at the same time, nobody in particular. It could be you. What on earth makes you think that? My being unfit Ну, for holy отрицает. orders doesn't make me a Говорит, former категорически assassin. нет.
ты главный For подозреваемый. now, you're the prime suspect. That can't be true. Nothing is true, everything is permitted. Isn't that so? Are you some kind of lunatic, Gregor? А что тут у нас по распорядку? Опять началось, иди спать. И еще будем опять спать. Ну что, давайте еще 2 часа намотаем. You brother. Так, идти в костел на молитву и мессу. Костел это внизу у нас получается. Вот они, монахи, друг за другом идут. Ну, тут, а когда жрачка будет трапезничать, когда будем? Я-то немного дома ем, а они как в игре тут поживают, чувствую себя. I've heard some unsettling news. I've been told you've lied about who you are the entire time you've been here. What do you have to say about it? Who are you really? Brother, you've no reason to worry. Я все объясню. I'll Что за explain бред? everything. I did join the monastery in order to find someone. Чтобы That's найти true. кое-кого, это Being правда. here has Здесь у opened my меня eyes. открылись глаза, я хочу стать I want to become монахом. a Я monk. монах, я же принес. I am a monk. I've Обед taken ведь the так? vow, haven't I? If what Обет I've heard is обязательства? true, then your vow is invalid. I swear, I did it for a Нет good смысла. reason. I'd like to believe you, so tell me, why Да за did что you эта come here? хрень, я не пристал до меня ни за что. It's true that I'm not who I say I am. I'm not the young Lord Carl. He ran away and sent me in his place. Why would you agree to that? He Опять forced провал. me Да into ну it. идите вы нахер, блин. I know how to read, so no one was supposed to notice. And in time, well, in time, I was meant to. He forced you into it? No, brother. I won't listen to your excuses. You no longer have any business in the monastery. Что за чушь собачья? Ну тут попроваливать это. Мы сейчас можем только загрузить игру. Ну что, раз, если не выходит, идите вы в жопу со своим монастырем. Мне самому, честно говоря, все это уже надоело. Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. Thanks for helping me out during the За ceremony. подсказки во время I had no службы. idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? I haven't quite got my bearings yet. Could we talk about it later? Very well. I'll leave you alone for now. But don't Давайте fret. потом You'll find поговорим. your feet soon enough.
Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow Так а зачем onwards. он до нас Make sure пристал? to read Мы it this идем... evening, so you know how things work. Right. Это you нам can go тут now. за то, что мы Follow me расспрашивать нагло closely. I'll начали. explain everything as we go. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Алло. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. Здорово. We rise before Не. dawn every day. Takes a bit of getting Горло used to. болит, я болею. Ага, там же прохладно. Так, что тут, куда мне идти? Come now. I don't want to still be showing you around at midnight. So, you well. Я не буду выходить, я же тебе сказал. Давай. If you aren't interested, I'm not going to force you. I'll leave you to your own devices. Так, а где мы тут... Друг опять позвонил, отвлек меня. Где тут монах? С другими послушниками это у нас именно здесь будет. И идти спать. What do you desire, Послушник brother Gregory? Антоний. Брат Григорий. Will you tell me something about Расскажи yourself? нам о себе. There's not much to tell. I lived in Vlashim, and after my father died, I found out I wasn't much of a merchant. So I left the shop to my brother and decided to become a monk. It's peaceful here. There's food and lots of time to read. So you chose to come here? It may seem strange, but I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of spending my life in a monastery was more appealing than being cooped up in a greasy old shop. Don't move a muscle.
Ищешь Святошу, мне нужно несколько закончить разговор пока. Brother, Опять, ну что за бред? is this a tavern? Are we at a Ни корчма, ни dogfight? собачьи бои, насильно Violence здесь не doesn't место. belong here. As you well know, Насилию. А какое this насилие? is Я не применял unforgivable. никакого насилия. Опять в темнице отсиживать. Ну тут надо соглашаться с наказанием, иначе меня Very well, выставят brother. из храма. I accept my punishment. Now, show me what you have on you. I must confiscate anything that's not allowed in the monastery. И ждать будем, пока крутилочка кольцо ануса накрутит, как обычно. Тюремное заключение, 1 день. — 20 часов ждать еще нам. Турнир, врата, и нахрен мне этот While I was турнир. locked up, someone was making quite a racket in the cellar. Blind drunk, I'm подвале. sure of it. I wonder what's been going on. За страшного перепоя. Ну нахрен вы мне... Опять эти кренделя ходят на молитву и мессу, идти в костел нам на по распорядку. Дурные привычки. Что за дурные привычки, мы проверим. В погребах выяснить. С перепоя кто-то что-то устроил. Так, эти ушли, ребята, нас не...
место красть мы не будем. Ну, тут якобы нам ходить нельзя. Сейчас еще раз поймают и за 2 провины нас, по-моему, выгонят с монастыря. Я не знаю, насколько точно я прав. Ты чище не станешь. Так, там у нас молитва уже идет. Нам надо идти. Тут уже отпевание у них. Не знаю, насколько долго нам придется торчать здесь. Но пока мы побудем. Не знаю, сколько по времени это будет.
Так, и сколько это по длительности у нас в монастыре? Не знаю, что они тут стоят, сколько это будет продолжаться. И сейчас мы пока давайте с кем-нибудь послушник Антоний. Это у нас Йодок. Давайте с ним потолкуем. Ага, ни хрена, мол, и Лукаш. Три богатыря в помойке ищут пачку пиздюля. Ну тут не прокатит, наверное, час, если мы промотаем. Я не знаю, до скольки тут церемониальная служба будет или что тут у них. Отпевание. Чуть-чуть мотаем время. И сейчас пойдем, по-моему, в трапезную. Трапезничать. Прием пищи осуществлять будем. Поешь вместе со всеми. Так, вот наше место с похлебкой. Будем лупить. У нас все для этого есть. Заканчиваем разговор, с ними не надо. И давайте пока поговорим с Йодоком. Greetings, brother. I'm Gregor, and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Yoda. Старший из послушников. Если тебе понравится монастырь, ты попадешь в неприятности. Не попадешь в неприятности. You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. Других I'm послушников. interested in the other novices. Do you know anything about Antonius? Об Антонии. Only that he came to the monastery voluntarily, because he didn't want to work in his father's shop. Antonius is all right. Пришел You по can своей rely on воле, him. не хотел He won't работать betray your в confidence. лавке у отца. He's always Плохой happy to help, парень, рад помочь, which is more а than это can во be said многом for the братьях и other не brothers. скажешь. Интересует кое-что еще. I'm interested in the other novices. Не, другое. О монастыре преступника. Listen, there's something I ought to tell you. There's a dangerous criminal hiding in the monastery, and I came here to look for him. Ha! I knew it! He's a villain. Who are Zlodей. you, though? Oh, it's better not to ask, isn't it? It's always safer not to ask. Never mind that. Who's a villain? That's Siskin. I always thought he was an odd one, the way he carries on. But now it makes perfect sense. He's a criminal fleeing justice. What are you talking about? You clearly know something I don't. I'm telling you, keep your eye on him. He's no monk. That's what my gut tells me. And my gut's never wrong. What are you going to do to that fellow once you find him? Пока не I don't know знаю. yet. You should talk to the Circators or the Prior about it. Not act on your own. Can you tell me something about yourself? Рассказать о I would if there себе. was anything noteworthy to say. I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As a Потому youngest что son, лучше, I'm not чем жить в entitled to нищете. inherit my father's По этой estate. причине он пошел But he в was kind монастырь. enough to Как sell off младший some сын я не cattle мог and send me унаследовать here. имени отца, но You он know хотя what? бы... I'm glad to be here. Я рад здесь Better than оставаться. looking out Куда with приятнее you. быть монахом, чем выгребать
Но он был нищим. У нас еще есть вариант послушникам Лукашем поговорить. I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone. Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Nothing else matters. Остальное не важно. Come on. Is there really nothing at all you can tell me? I could, Давай, but I собака, don't want to. признавайся, I'm не sorry. хочу прости. I want to Я stay хочу focused on сосредоточиться work, на работе и prayer, молитвах, а не на том, not что on who я I раньше once был, was, уже and никогда never не will буду. be again. What has been isn't important for us. We cast the past aside when we Мы walked through the отбрасываем свое monastery прошлое, а gates and когда took our входим в oath. монастырские Never ворота forget и that. приносим обеды. А это что? I'd like to ask you something about the monastery. I'd like to know something about the other novices. I don't know much, but ask away. Do you know anything about Yodok? I don't. He Меня doesn't like me, недолюбливает, да and he's еще on very friendly terms with the с circuitous. уставщиками, вот и все. That's about it. Антоний. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. I've never asked about him. You really don't know anything about anyone? Well, thanks anyway. Don't get upset. I'm sorry I can't tell you more. I just haven't felt like getting to know anyone yet. Ну ладно, хватит, давайте поедим, потому что мы тут так и не садились еще есть. Берем деревянное весло и лупим эту похлебку, которая по внешности похожа вроде бы как с большого солдатского туалета налили нам именно в деревянную миску. Сколько ж он лупить эту похлебку будет, уже тошнит от этого. И сейчас с послушником Йодаком поговорим заодно, пока вместе он жрет солдатский помет. Or maybe you're Понизилась, блин, или повысилась. Me? A criminal? Look at me.
How could I Ты be? не за того хочешь No, моего my совета, friend, you're присмотрись accusing к the wrong Чижу, man. он тут самый If you want my странный, в advice, монахи the никогда oddest не one around is годился и что-то Siskin. скрывает от That нас. fellow was never meant to be a monk. He's hiding something from us. К Чижу? Ну, давайте к Чижу. You're most likely right. Well, I should say so. Thinking I'm a criminal. Jesus, you gave me quite Ты a меня fright. напугал принять за преступника. Хи-хи-хи. Ну да, это нищий, скорее всего, это будет у нас встаем и из-за стола от нашей любимой похлебки с туалета и Чиж. Сейчас с ним My name's будем Gregory. толковать. You can call me Siskin. Now, are you here of your own free will, or is this a punishment? Although it's not important. Welcome to purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. Расскажешь мне что-нибудь о себе. Will you tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Не говорить о прошлом. Ты что-то Are you hiding скрываешь. something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, Я ли, мол, aren't you the сын son of великого the famed пана? Sir Smil Flashka Pardubits? I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, a lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what coin I could from home with me, so I didn't lose out completely. Стоило сюда приезжать, раз твоя душа... Еще раз задание обмана, не стоит сюда приезжать, раз твоя душа к этому нельзя, должно быть, они поняли, что ты их обокрал. They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the Часть monastery when серебра I came in, just монастырю, to piss когда them off. приехал сюда, просто I can чтобы just see my brothers, I mean позлить, my так и siblings, вижу, как мои arguing братья, with это я the своих abbot to give кровных it братьев back. рвать And you с stashed away the ботом, а remainder. остальное ты Indeed, спрятал, так и есть. What's Собирайся your plan делать with this дальше. treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait Можно another скорее year or выбраться, two until подожду my еще hot-headed год-другой, brothers пока cool off a мои bit. вспыльчивые Then I'll братцы take the успокоятся, потом silver заберу and run серебро и off сбивать сюда, куда far, глаза far глядят. away from here. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. Пробираться I у had городских lunch, ворот, the monastery, выбор был or nothing. вопрос, монастырь или нищета. Случись это It had после come to смерти that отца, after было my еще father's ничего, он death, so а решил избавиться от to get меня rid of при me while I was жизни. still alive. Ну, вроде бы как это That's все, all I wanted to know. что тут у нас Please, появились keep it to ряд yourself, новых especially the part дополнительных about the coin. задач. Прошу, пусть это останется между нами. Ладно, заканчиваем разговор, потому что тут у нас еще нерешенные задачи. Они жрут это армейский помет, что происходит в погребах. Как мы это выясним. Кто-то тайком спускается в погреб каждую ночь, чтобы выпить вина. Я полностью уверен, что это нарушение устава монастыря. Я не знаю, как это... Так, выясни, кто из послушников Святоша, убей Святошу. Вот что нам основная задача, убить Святошу надо. Ah, Gregor, talk to me. Григорий.
сказать. Не, давайте пока мы не будем, а с этим кренделем, с Лукашем за лабораторным столом. С этим я и смысла даже не вижу. С этим можно. С чижем. What do you desire, Brother Gregor? I'd be interested to hear what you think about the other novices. Но нам нужно идти в библиотеку. Tell me about Antonius. Well, if there was a monk I'd recommend as a friend, with of course the exception of myself, it would be Antonius. На него всегда можно положиться. He's easy to talk to, and you can always rely on him. I'm interested in Yodok. What could interest you about him? He's a no-good rat. He'll turn you in for the price of a turnip. I'd bet my life that if he wasn't here, he'd be a cumin scout, bowing and scraping for a few groschen. That doesn't sound too flattering. It wasn't meant to. No matter what you do here, watch out for him. He's got his eye on everyone, and he'll rat on you for even the slightest of infractions. What can you tell me about Lucas? It's a tricky situation with Lucas. No one really knows anything about him. I've tried so many times to talk to him, but he always backs away like a virgin on a wedding night. That's all. Thanks. Выяснение, бля, больше какой-то детектив сраный напоминает, нежели игру. Не сюда ли нам? А, нет, не сюда. Лазит тут пить вино, но мы это знаем. Кто-то лазит тут попивать вино, как бы. Да не хочу я воровать еще и здесь. Бред какой-то. Talk to me, brother. I'd like to ask you something about the monastery. Who's in charge of things around here? Oh, Abbot Peter is the administrator of the monastery, but you won't see him. He's always travelling on. On top of that, he's old and infirm. Perhaps the good Lord will bless him with many more years of life. What happens when the old abbot dies? Well, then we elect a new one. Are there any candidates to be the new abbot? Yes, there are. Brothers John and Nevlas. Cursed elections. Since the brothers began talking about them, and there's only been strife in the monastery.
On one side are brothers who'd like to see John as abbot, on the other, those who support Nevlas. And they seem to be capable of fighting about it forever. Tell me about John. John is Cicator and the oldest brother here. It would be only natural if he took the crozier from Peter. He has experience, merit, and composure. He'd lead the monastery wisely. Мудро править монастырем мог бы. Невлас. I'd like to know about Nevlas. Nevlas manages the monastery's properties. He doesn't have the most experience, but his drive and heart are pure. His faith firm, and his ideas rational. Намерение чисты, Although perhaps сердце he's too keen to change доброе, our хотя, routines возможно, here, слишком which стремится many изменить brothers don't здешние like. порядки. Why does it matter so much who wins? Because the future direction of the monastery hangs in the balance. The younger brothers feel they have to work more than their superior brothers, and that some brothers are more concerned with their own comfort than with worshipping God. The older brothers take a different view. They say the younger monks want privilege they haven't earned, and each side has its own candidate. Монастырь не место для политики. You're right. But we know nothing's besides the monastery, and the abbot's decision can influence our entire life. Some of the brothers take it very personally. Еще раз тут I thought прослушали. politics weren't part of the monastic way of life. You're right. But we know nothing's besides the monastery, and the abbot's decision can influence our entire life. Some of the brothers take it very personally. Итак, сейчас через минут 5 продолжим. Who would you like to be the new abbot? Кого бы ты хотел увидеть новым The old аббатом? abbot isn't dead yet. It's too early to talk about elections. But if I had to choose between the two who are already putting themselves forward, John Иоанн. would be my choice. Так, а с монахом не надо нам Talk to me, поговорить? brother. What do you desire, Brother Gregor? Брат Григорий, что ты желаешь? I'd like to ask you something about the monastery. Есть ли раздоры Are ever any между братьями? disagreements between the brothers? Unfortunately, yes. The biggest quarrels right now are about the election of the new abbot. They can already see poor Peter in his grave. Tell me something about О electing выборах the abbot. аббата. Ну хотя мы The слушали old abbot уже. is practically on his deathbed. There are two candidates. Half the monastery wants John, the other half Nevlas, and there's no chance they'll come to an agreement. But you've probably already noticed the atmosphere around here. История I'm interested in the монастыря. monastery's history. It was founded by St. Procopius 500 years ago. After his death, heretics occupied the place for some time, but then the order was restored and brothers of the true faith returned. Heretics, you say? They wanted to worship God with Еретики. some foreign rituals in a language foreign to God. They were driven away and their books burned. Святого Бенедикта. Can you tell me something about the rule of St. Benedict? 7 centuries ago, St. Benedict of Nursia wrote a collection of monastic rules, which we still follow today,
They're read at every meal. The fundamental precepts are obedience, work, and prayer. We're fully devoted to serving God. The outside world, beyond the monastery walls, is foreign to us. Do you never want to know what's going on out there? And what should be going on? The sky is just as blue and the grass is just as green. Perhaps the rulers change, but the greatest ruler of them all will remain unchanged through the ages. Ты хотел видеть новым аббатом. Назад. Монастыри. Не, у такого монаха не надо это говорить, потому что нас сейчас... Брат Невлас. I'm Gregor, a novice. I know. I saw you at the ceremony. My name is Nebulus, and I'm the provost here. I'm in charge of the monastery's property, as well as handling trade with the outside world. That means you get to leave the monastery? No, not at all. I just write lists and send them out. Кандидат в аббаты, могу вам Is there чем-нибудь? anything I could help with? You know there is. Мог Perhaps бы. you've heard that Аббат Abbot Peter is Петро gravely тяжело ill. болен. Да не I'm хочу interested in medicine, and I я. know there's a cure Эти for the abbot's задания, ailment. доп. Задания, из доп. With your help, I задания could find out вышкребать the под details, and унитаза. Сейчас together you еще, and I блядь. could give old Peter a few more years to do good. What do you say? Я не хочу в I этом don't want участвовать. anything to do with it. A pity. A real pity. I had hoped your Душа soul would be щенячья uncorrupted and willing расцвела to и help. соглашаться мне помочь. Вот так. Невлас, а это он? Да, за лабораторным столом. Но это не обязательно. Убираем погреба. Ну ладно, давайте попробуем согласиться. Хрен с ним, раз мы уже здесь пока. Talk to me, brother. You mentioned you need help with something. Can you tell me more about it? So you've changed your mind. I need to find a cure for Abbot Peter's illness, but I can't do it by myself. I warn you, a few rules will have to be broken, but all for the sake of good. You can count on my help. What do you need me to do? Давайте спросим, что именно сделать. Придется нарушить несколько правил для того, чтобы заполучить рецепт лекарств. Ты наверняка знаешь, что большинство братьев считают болезни, которые грешно противиться. Что поскольку Господь от них наша обязанность помогать людям выздороветь. But it will certainly be amongst the libri prohibiti, the forbidden books, Среди those we aren't permitted to заповедей, read. которые нам не разрешают. Где я Where могу can I ее find найти? In the library, there's a В large библиотеке cabinet большой with a lock on запертый it. на замок шкаф, Forbidden запретные books are книги хранятся в inside. нем. Ты без труда You'll найдешь, что easily ты recognize what you're ищешь. looking for.
переплете cover has название not надписи only a не только Latin по латыни, inscription, но и на but арабском also языке. Saracen Принеси letters. только эту книгу Bring it to мне, me, но не бери but leave остальные the other книги. books there. No one will notice if one book disappears, but if Одной more книги, were но to если vanish, исчезнуть someone would несколько certainly книг, то begin to look into кто-нибудь it, обязательно этим which is exactly заинтересуется. what we Этого нам don't совсем want. не хотелось бы. Is there anything you can tell me that would help? There's a key to the cabinet in the prior's Да, chamber. ключ от шкафа хранится в покоях приора, а я еще один Or you can должен быть acquire some библиотекарь, а lockpicks. ты также можешь But I can't tell воспользоваться you where or how. отмычками. Я не знаю, где у Perhaps них Brother Solarius можно could help. достать. Возможно, тебе мог бы помочь. Is Кто there anything помочь? you Я can не tell me that услышал. would Кто help? помочь? Еще раз. There's a key to the cabinet in the prior's chambers. The librarian should have another one. Or you can Брат acquire Киеларь. some lockpicks. But I can't tell you where or how. Вот. Perhaps Brother Насчет Solarius отмычек у could help. брата Келларя спросим. А отмычки нам нужны для того, чтобы вскрыть замок в библиотеке. Я не знаю, получится ли у нас, но если там сложный уровень замка, я с такими не пробовал, не делал. Давайте скажем, что я готов. One more important thing. Еще одна важная There's вещь, always днем в someone in the библиотеке library during всегда the day. кто-нибудь есть. To Ты pass должен пробраться unwatched, за ночь, you'll чтобы need to остаться go at night. незамеченным. Шкаф заперт, но я уверен, It's что ты locked, с этим справишься. but I'm sure you'll manage to get in. They say Brother Solarius understands locks. But don't tell him why you need it. Once you have the book, bring it to me, and I'll then use it to make Peter's medicine. We'll soon have the election of the abbot over and done with. Мне придется выбирать нового аббата. Ладно, сейчас поесть надо.